Hello students, I am Shahji Thomre sir from Solapur. Today I am with you with a very special topic, that is figures of speech. Figures of speech. Very important topic for the students of high school, colleges, of English medium students, for all those. This topic is very important. In Marathi, we can say भाषेचे अलंकार. Figures of speech. भाषेला सौंदर्य प्राप्त करून देणाऱ्या मोहक अर्थपूर्ण रचनेला आपण फिगर्स ऑफ स्पीच असे म्हणतो. टू मेक द लँग्वेज मोर ब्युटिफुल, टू मेक द लँग्वेज मोर ब्युटिफुल और डेकोरेटिव्ह, to make the language more beautiful and decorative. We use various figures of speech. Students, भाषेला सौंदर्य प्राप्त करून देण्यासाठी आपण वेगवेगळे फिगर्स ऑफ स्पीच वापरत असतो. We all know that ornaments adds the beauty. दागिने परिधान केल्याने सौंदर्यात भर पडते. So when we use various figures of speech in language, automatic language becomes more attractive, more beautiful, more decorative. In short, we can say figures of speech are nothing but ornament of language. थोडक्यात अलंकार म्हणजे भाषेचा दागिनाच होय. So, every poet in their poems uses varieties of figures of speech to make their language attractive, to make their language more decorative, to make their language more readable. Poet uses various figures of speech in their poems. Students, there are various figures of speech, but we can categorize them. We can divide them. We can divide the figures of speech. We can divide them. We can categorize them. We can divide the figures of speech in various parts. First category is about, पहिली जी category आहे figure of speech ची, it is about resemblance. It is about resemblance, सारखेपणा, साम्य, यावर ही कॅटेगरी अवलंबून आहे. साम्य, सारखेपणा, resemblance. So, in resemblance, various figures of speech there. Among them is simile. Simile. Simile in Marathi, we say that उपमा. उपमा अलंकार, simile. Then metaphor. Simile, then metaphor. First of all, simile, then metaphor. In Marathi, we can say रूपक. So, first of all,
We will take information or learn about the figures of speech, simile, then metaphor. पहिल्यांदा आपण सिमिली या फिगर्स ऑफ स्पीच बद्दल आपण इन्फॉर्मेशन घेऊया. सिमिली in Marathi it is called उपमा अलंकार. In Marathi it is called as उपमा अलंकार. सिमिलेला आपण मराठीमध्ये उपमा अलंकार म्हणतो. What is the definition of simile? Students, very important. उपमा अलंकाराची डेफिनेशन काय? A direct comparison between two different objects, see, the definition is very important. Direct comparison between two different. We have to compare two different things. Direct comparison between two different objects or things. Two different objects or things. A direct comparison between two different objects is called a simile. When a direct comparison is made between two different objects which have at least one point in common, त्याच्यातला एखादा पॉइंट कॉमन पाहिजे, पण आपण जे दोघांमध्ये कंपेअर करतो देअर काइंड शुड बी डिफरंट. त्यांचा काइंड मात्र वेगळा असायला पाहिजे. इट इज कॉल्ड ॲज सिमिली फिगर ऑफ स्पीच. उपमा अलंकारात एखाद्या बाबतीत तरी साम्य असणाऱ्या दोन भिन्न गोष्टींमध्ये तुलना केली जाते. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इन सिमिली फिगर ऑफ स्पीच which words are used or implied. उपमा अलंकारामध्ये कोणते वर्ड्स महत्त्वाचे असतात? लाईक, ॲज, लाईक आणि ॲज. लाईक, ॲज असे वर्ड्स और सो असे वर्ड्स सिमिली फिगर ऑफ स्पीच मध्ये यूज करतात. स्टुडंट्स, इन पोएट्री सेक्शन इन come across simile figure of speech. Students, I tell you through one example. तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये मी सांगेन की why this is simile figure of speech. Let us see. Tanaji fought like a lion. Tanaji fought, F-O-U-G-H-T. Tanaji fought like a lion. See, the best example for simile. पहा, उपमा अलंकारामध्ये उपमेय आणि उपमान समान असल्याचे वर्णन असते. उपमा कोणाला, उपमेय कोण आणि उपमान कोण हे आपण लक्षात घेऊया.
ज्याची तुलना केली जाते त्याला उपमेय म्हणतात. पहा, तानाजी fought like a lion. तानाजी उपमेय आहे. आणि साम्यवाचक शब्द आहेत. fought like हे साम्यवाचक शब्द आहेत. हे शब्द साम्यवाचक आहेत. आणि लॉयन आहे उपमान. उपमान. स्टुडंट्स, listen the video very carefully till the end. Don't forget to subscribe the channel. तानाजी fought like a lion. तानाजी उपमेय आहे, लायन उपमान आहे, आणि साम्यवाचक शब्द आहे fought like. तर सिमिली अलंकार होण्यासाठी त्यामध्ये लाईक, ॲज, सो हे शब्द असावे लागतात. यामध्ये लाईक, ॲज आणि सो हे शब्द जर त्यामध्ये असतील तर दॅट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. त्याला आपण सिमिली असा फिगर ऑफ स्पीच म्हणतो. समजा मी तुम्हाला असं एक्झाम्पल दिलं, अजून वन मोर एक्झाम्पल आय विल टेल यू. creeping like a snail. Creeping like a snail. Whatever the another animal, another object is there, creeping like a snail. So like word is implied there, used there, as word is used there, so word is used there. When like, as, so words are used in comparison, that figure of speech is called as simile. समजा तुम्हाला समजलं मी. वन मोर एक्झाम्पल आय टेल यू. माय सोल वॉज लाईक अ स्टार. पहा, माय सोल was like a star. My soul was like a star. Here I compare my soul with a star. Comparison between two different objects. दोन different object आहेत. My soul and a star. My soul ला आपण उपमेय म्हणतो, a star ला आपण उपमान म्हणतो. सिमिली अलंकार होण्यासाठी त्यामध्ये त्या वाक्यात, त्या चरणात लाईक किंवा ॲज शब्द असायला पाहिजेत. सो वेन वी कंपेअर टू डिफरंट ऑब्जेक्ट विथ अ सिमिलर क्वालिटी, माय सोल डिफरंट ऑब्जेक्ट, अ स्टार डिफरंट ऑब्जेक्ट, वेन वी कंपेअर टू टू डिफरंट ऑब्जेक्ट हॅव्हिंग अ सिमिलर क्वालिटी, that figure of speech is called as simile. In Marathi it is upma alankar. So students, I hope that you understood simile figure of speech. Now I am going to move another figure of speech. It is metaphor. Another figure of speech. It is metaphor. There is no much difference between simile and metaphor. Simile and metaphor या figure of speech मध्ये जास्त फरक नाही. रूपक अलंकार, याला आपण म्हणतोय रूपक. रूपक अलंकार, metaphor. Metaphor means it is implied simile.
Metaphor is implied simile. Metaphor is implied simile. One more thing. Indirect comparison is made. Indirect comparison. Indirect comparison is made. Indirect comparison is made in metaphor. बघा, सिमिली प्रमाणे जिथं पण उपमेय आणि उपमानाची तुलना असते, थोडीशी भिन्नता आहे. सिमिली उपमा अलंकार, मेटाफर रूपक अलंकार लक्षात ठेवा. An indirect or implicit comparison between two different objects is made between two different objects. Two different objects. Very important definition. An indirect or implicit comparison is made between two different objects is called metaphor. याला आपण मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच असं म्हणतो. सिमिली अँड मेटाफोर मध्ये जास्त फरक नाही. रूपक म्हणजे दोन्हीत उपमा, यात उपमेप्रमाणे एक गोष्ट दुसऱ्या गोष्टीसारखी आहे किंवा दुसऱ्या गोष्टीप्रमाणे क्रिया करते असे सांगितले जात नाही, तर ते गृहीत धरूनच दोन्ही गोष्टी समानच आहेत असे मानले जाते. लेट अस सी एक्झाम्पल. एक्झाम्पल ऑफ मेटाफॉर. Number one, suppose I say life is like a dream. If I say life is like a dream, आपल्याला काय म्हणणार आहे? सर, इथं लाईक वर्ड आहे म्हणजे दिस इज सिमिली. दिस इज सिमिली. बट when I say life is a dream, life is a dream, जीवन हे स्वप्नासारखं आहे. जीवन म्हणजे स्वप्न. जीवन स्वप्नासारखे असते हे सिमिली आहे. इथं लाईक वर्ड आले लक्षात ठेवा. पण जेव्हा आपण असं म्हणतो लाईफ इज अ ड्रीम, इट इज दिस फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड ॲज मेटाफॉर. मी तुम्हाला दोन्ही एक्झाम्पल तुलनात्मक सांगतोय, लक्षात ठेवा. Simile and metaphor. If I say he fought like a lion in the battle, तो युद्धामध्ये सिंहासारखा लढला. इथं लाईक वर्ड आहे. सोल्जरची आपण तुलना लायनशी केलेली आहे. दोघात कॉमन क्वालिटी आहे करेज, धाडस, धैर्य, शौर्य. आपल्याला म्हणतो सर दिस इज सिमिली. आपल्याला सिमिली म्हणूया कारण लाईक वर्ड इथं आहे. पण समजा मी असं तुम्हाला म्हटलं ही वॉज lion, he was lion in the battle,
He was lion in the battle. युद्धात तो सिंहच होता. So this is the example of metaphor. Very easy to make difference between simile and metaphor. Very easy. There is no so much difference between simile and metaphor. Suppose I say, one more example I tell. Suppose I say, life is like a journey. Life is like a journey. Life is like a journey. You can easily tell me the figure of speech of this line. Sir, it is simile. हा उपमा अलंकार आहे. Here life compares with journey. Like वढिता आहे. Comparison between two different objects. It is simile. समजा मी असं म्हटलं तुम्हाला, life is journey. Life is journey. जीवन म्हणजेच प्रवास. Life is journey. So there is indirect or implicit comparison between life and journey. This is explanation of metaphor. There is an indirect or implicit comparison between life and journey. Life and journey मध्ये तुलना आहे. इथं indirect comparison आहे. Figure of speech is metaphor. So metaphor is implied simile. So when we use like or as or so word, it is simile, and when we compare indirectly or implicitly comparison between two different objects, this is metaphor. So students, in this video, just I have covered two important figure of speech, and those are simile and metaphor. I hope that you would understood these two important figures of speech. So watch the video and subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you so much.